వంట చేయడానికి అందుకే నేను 1 2 3 4 5 fish fry good the fish मछली जल की रानी है even उसका पानी yummy yummy fishes one super నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానో తెలుసా ఫిష్ ఫ్రై ఇప్పుడు మీరు ఫిషెస్ చూస్తారా చూడండి ఫిష్ the fish how many fishes is here 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 first ingredient చూద్దాం మరి salt chili powder oil turmeric powder onion paste green chili ginger garlic paste jeera powder and fish first fishes ఇప్పుడు ఈ అందులో అన్నిట్లో బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కలుపుకొని 10 minutes ఉంచుకోవాలి Let the fishes turn to right like this, like this, like this. Bubble bubble just please. मछली जल की रानी है इवन उसका पानी है हाथ लगाओ उधर जाएगी वहाँ निकालो मर जाएगी पानी में डालो जी जाएगी वाओ now it's finished ఇప్పుడు తీసేసుకున్నాం ఇందులోకి now fish fry is ready let's eat it yummy fishes wow super hot I want water super want ఫస్ట్ గిన్నెలో తీసుకున్నాము తర్వాత ఏమో ఆనియన్ పేస్ట్ జింజర్ పేస్ట్ జీరా పౌడర్ సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ టర్మరిక్ పౌడర్ అన్ని చేసి బాగా మిక్స్ చేసాను మిక్స్ చేసి 5 minutes పక్కన పెట్టొచ్చాను తర్వాత మేము ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ బాగా మరిగిన తర్వాత ఫిషెస్ అని బాగా ఫ్రై చేశాను తర్వాత తీసుకొని ప్లేట్లో తీసుకొని 1
No, I don't give you. Oh, I like this.